Welcome back, students. Hi. Had your coffee? Did you finish your coffee? I don't know whether you drink coffee or not. You don't want to drink also. It's okay. You can drink Horlicks, isn't it? Yes. So we are continuing with the excretion part, right? In zoology, we had started with excretion. So I gave you the structure of nephron. And I started explaining you the procedure for formation of urine, right? Physiology of urine formation. 3 important steps. Filtration, called as a glomerular filtration. Second one, selective reabsorption. Third one, selective, not just reabsorption, selective reabsorption. Third one is tubular secretion. 3 things are there, right? Right, Tanushri. Tubular secretion. Okay. So 3 important physiological processes are there for the urine formation. Okay. Can you list them off? Let me see. Can you list them off? All the 3, which we did in the last class. So that is like a reminding things. Recollection. I'm sorry. Right, let me see the 3 procedures. Anjan Shetty, tell me. Correct? Okay, Kritika is right. What is this? Anjan Shetty, not correct. What is this? You are not written correctly. Anjan Shetty, there is no meaning in your explanation. PV Rukai is correct. Don't write short form, write full form. Don't write short form. Starting in the very. Starting ಏನಾಗುತ್ತೆ, second ಏನಾಗುತ್ತೆ, third ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. Don't want write short forms, write full forms. I will wait for your answer. Let me see. Anjan Shetty, I am waiting. Write your full form of answer. Correct. Savita is right. Monisha is right. Anjan Shetty, don't want short form, write full form. Where you went? Sujal, Chandrasapa, write them. 3 important steps I told you during the formation. Correct. Anjan Shetty is writing now. Correct. Neha is right. Okay, done then. So there are 3 steps happening. I told you very simple example, right? Nabita also has written correctly. First is filtration, ultrafiltration or glomerular filtration. There is filtration of the blood containing nitrogenous phase. Then, as it passes through the PCT, DCT and Henle's loop, required substances are reabsorbed by the blood vessels surrounding it. Last one, it is tubular secretion. The last tubule, that is DC and DCT, some of the things from the blood are released back into the inside this DCT. Blood vessels will release some more excretory substances. So 3 steps are there that I will explain you now one after the other. Observe now.
So I told you first one, this is the physiology of urine formation. That's the chapter. First one I'll give you glomerular filtration, or we call it as ultrafiltration. Okay, ultrafiltration or glomerular filtration. What will happen in the Bowman's capsule? The blood present in the glomerular blood vessels is filtered, right? How it happens? Let me show you the details. This is a Bowman's capsule, right? Here you have podocytes, I told you. Podocytes having small pores in between. These are the podocytes. Okay. Next to that we have, what is this? This is the inner membrane. One is outer membrane, this is the inner membrane. Okay. So glomerular blood vessels, when they come here, they'll get narrower. They also will have lining, right? They will have a blood vessel lining. You know, it is endothelium because blood is entering from this area. This will press it against the blood vessels. Okay, this is a blood vessel pressing against the Bowman's capsule. What happens? These holes are there, no openings through which filtration happens, and all the components of the blood will enter into it. So blood has come here. Everything will be filtered out. Okay, it will enter. This is called the glomerular filtration, right? This filtration happens. Don't write anything when I'm doing something on the board. Okay, when it's filtering, there are certain pressures involved in ultrafiltrations. Okay, so what are the pressures involved in glomerular filtration? First, you understand. First thing is called as the glomerular hydrostatic pressure. It's called glomerular hydrostatic pressure. Okay, this is the first pressure. This is the pressure present in the blood itself, right? Whenever blood is brought to this area, there is an inward pressure. It has started in the pumping action of the heart. Heart has pumped the blood. With that force, the blood has come here. With that force only, it will push it against the Bowman's capsule. Okay, this is the positive pressure. It will be around 70 mm of mercury. 70 millimeter of mercury. It is the maximum pressure. How it has pumped? It has been pumped by the heart. The same pressure will be in the blood. It will push again. This is the Bowman's capsule. Push and filtration happens. But there are so many pressures that are negative pressures that will oppose this. What are those negative pressures? The first thing is blood colloidal osmotic pressure. It's named as blood colloidal osmotic pressure. That is, see, blood will not be plain water, right? It will have a lot of substances inside. It will be having proteins, it will have carbohydrates, it will have so many other things. So, blood itself is an amorphous solution. It's like a colloidal solution. It has the substances and water mixed together. So, it has inborn osmotic pressure, blood colloidal osmotic pressure, right? Some osmotic concentration is there in that. So, that is making the blood thick. It's not water. That because of the thickness, it cannot filter easily. It is the opposing pressure, right? Whenever your blood has proper water content, then its blood colloidal osmotic pressure is less. Okay, if you have not had water, no enough water in your body, no fluids in your body, blood will be very thick, osmotically, highly concentrated. I'm sorry. Why it become thick? Water content kadime irutte. And suppose imagine you are not well. Doctors ask you to take medicine, right?
ಒಂದು ಕ್ರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ನೋ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೋರ್ ಫೀವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫೀವರ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. Blood colloidal osmotic pressure is created by the colloidal substances of blood itself, right? There are proteins of the carbohydrates, sugars, some chemicals that will oppose the filtration. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿನ್ನಾಗಿ ಟೀ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಝೀ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಳಿತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 30 millimeter of mercury. This is a negative pressure. It's a minus pressure. This is the only positive pressure. Okay. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಇದು 1 2. ಮೂರನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, CHP ಅಂತೀವಿ. It is like a Bowman's capsule itself. Bowman's capsule will be there with some membranes. No, ಈಗ ಟೀ ಸೋಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೀ ಸೋಸೋ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಸೋದು ಏನಂತೀರಾ, ಏನೋ ಅಂತೀರಾ, ಫಿಲ್ಟರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಇಳಿತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ Bowman's capsule is filtering. Capsule itself will have resistance for filtration. This is called capsular hydrostatic pressure. It is again a negative pressure. It will be around 20 millimeter of mercury. Okay, so many times it becomes more than that also. Okay, 20 millimeter of mercury. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್. This is negative pressure. Okay, ಈಗ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಏನು, GHP ಪ್ಲಸ್ BCOP ಪ್ಲಸ್ CHP. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್, ಇದೊಂದೇ ಪ್ಲಸ್ 70 ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 20. This is equal to 70 minus 50 is equal to almost 20 millimeter of mercury. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 16 ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ಓನ್ಲಿ 20 millimeter of mercury, somewhere 20-25 ಇರುತ್ತೆ. Are you understanding this? With this pressure it will filter. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? What is this Vanry? Anjan, what is Vanry? Hello. Did you all follow this? Anjan Shetty ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನಪ್ಪ ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂತಾರ, ವ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ. ಚಹಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಟೀ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಪ್ಪು ಬಸಿ ಬೇರೆ ಕಣೋ, ಕಪ್ಪಿ ಬಸಿ ಬೇರೆ. ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಪ್ಪಿ ಬಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸರ್, ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್.
Jalri correct. Okay. Okay. Neha is asking, explain BCOP again. See, blood is a colloidal solution like milk. Blood contain the cells. Na munche ಹೇಳಿದೀನಿ circulation cells ಇರುತ್ತೆ, antibodies ಇರುತ್ತೆ, plasma ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So it's a colloidal solution. So it has those colloidal substances in it that will create colloidal osmotic pressure. It will be internally thick. Blood is not a watery thing, right? It has slightly mixed things. That if they are more colloidal substances, blood colloidal osmotic pressure will be high. So many times imagine ಮಾಡಿ ನೀರೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ 50 ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ thick ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ blood. Physiologically it becomes thicker. 50 ಇದು 10 20 ಕೂತ್ಕೊಂಡು 70 zero output of urine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ BP ಕಡಿಮೆ ಆದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂರಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ. BP ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 50 ಇದ್ರೆ ಇದು 50 ಆಗುತ್ತೆ, 0. ಅವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. Are you able to understand? Blood colloidal osmotic pressure is the pressure created by the colloidal substances present in the blood, like some proteins and some sugars and some chemicals and all. They cause the blood colloidal osmotic pressure, which is a negative pressure which cannot filter easily. Understanding it? Tea yak filter agala jaldi andre adalli tea powder hakirtara, sakkare hakirtara, milk hakirtara, ella kokkondu colloidal osmotic pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ವೈಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರೋರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯೋದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಜನ್? Yeah, man, you should drink lots of water, dear. Lots of water is must for your body. You should continuously, every 10 minutes one glass after glass ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. Keeping it always more fluid content. Okay, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. See, in this chapter you react the same way you react in botany also, because these are all connected to you directly. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಓದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Urine formation involves main three processes. Main three processes, namely, write the names: glomerular filtration, selective reabsorption, and tubular secretion. Right, the first one, glomerular filtration. It is the first step in urine formation. It is the first step in urine formation, in which blood present in glomerulus, the bracketed blood vessels. Glomerulus ಅಂದ್ರೆ blood vessels ಅಂತ.
blood present in the glomerulus, that is in blood vessels. Is filtered in Bowman's capsule. Is filtered in Bowman's capsule. I repeat, it's the first step in urine formation in which blood present in glomerulus, that is blood vessels, is filtered in Bowman's capsule. I repeated, Sharith. Is filtered in Bowman's capsule. Next, around 1100 to 1200, around 1100 to 1200 ml of blood is filtered. 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute. Around 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidneys per minute. Next, filtration occurs through three membranes. Filtration occurs through three membranes. First one, endothelium of blood vessels. Endothelium of blood vessels. Comma, epithelial cells of Bowman's capsule. Epithelial cells of Bowman's capsule. Called podocytes.
called podocytes. With small slits in between. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ podocytes ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. Okay, with small slits in between. Small slits in between. And the third membrane is the inner membrane of Bowman's capsule. Did you write three membranes? Yeah, the three membranes. First membrane is the blood vessel lining. This is called as endothelium. Second is the epithelial tissue, which is having podocytes and slits. Third is the inner layer of Bowman's capsule. Paradra? Yes. Next, right? Blood from the glomerular blood vessels. Next paragraph, blood from the glomerular blood vessels filters with three important pressures. With three important pressures. First one, glomerular hydrostatic pressure. Glomerular hydrostatic pressure, GHP. GHP. It is a pressure with which blood pushes against Bowman's capsule. It is a pressure with which blood pushes against Bowman's capsule. Against Bowman's capsule. It is created during pumping action of heart. It is created during
pumping action of heart. It is around 70 millimeter of mercury. It is around 70 millimeter of mercury. Next one, BCOP, blood colloidal osmotic pressure. It is a negative pressure that is created by the colloidal substances, of blood. Colloidal substances of blood. It is around 30 millimeter of mercury. Third one, capsular hydrostatic pressure, CHP. CHP is the capsular hydrostatic pressure. It is an opposing pressure created by the Bowman's capsule. It is the opposing pressure created by the Bowman's capsule. Are you there? Are you writing? Okay. It is the opposing pressure created by the Bowman's capsule. It is around 20 millimeter of mercury. (20 mm of Hg). Next, NEFP, net effective filtration pressure. Net effective filtration pressure. It is the sum of all three pressures. That is, NEFP is equal to GHP plus BCOP plus CHP. Net effective filtration pressure
NEFP is equal to GHP plus BCOP plus CHP. Next line you write. It is equal to 70 minus in the bracket 30 plus 20. Next, last one, right? 20 millimeter of mercury. Thus, the net pressure is 20 millimeter of mercury. Thus, the net pressure is 20 millimeter of mercury, with which it filters blood filters. Done. Write this as it is. Inga barkondu adella full barili. Idella baradra full ee barkondalva idu saak ansutte. Matten bariyadu beda bidi. Will you write this? Yaru avanu illa sunna antidira. Did you finish writing? Okay, done. Okay, so this is the first filtration, that is the glomerular filtration. This filter agate blood which is brought by the glomerular blood vessels is filtered. But now one thing I'll tell you, this filtration involved, because there are pores present in the blood vessels as well as Bowman's capsule. No? So the whatever comes inside is called as the glomerular filtrate. So this glomerular filtrate contains every component of the blood except larger cells that cannot pass through the pores, right? So filtrate in the blood blood in the filter adaga blood plasma, blood proteins, glucose from the blood, some proteins from the blood, chemicals from the blood, along with nitrogen waste. All filter agbiduttade. So glomerular filtrate contains everything. But this cannot be eliminated because idralli tumba useful content ella filter agide. Iga ishtu ide nimge blood vessels, ishtu doddu pores ide tilkolina. Idu blood vessel naliro pores ide. Iga blood nalli anything smaller than this will be filtered. Sun ella filter age irukku. Ishtu doddu idre matra idu pass agade. Adake glomerular filtrate contain almost every component of blood except for some proteins which are left in the blood itself, right? So this filtrate, glomerular filtrate, is called GF. Glomerular filtrate ke GF antina. This is not the one to be excreted. Okay? Idralli ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇಡವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ದ Bowman's capsule. So this cannot be excreted. Therefore, this we call it as the primary urine. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ವಾಪಸ್. Are you getting understanding this? It will be reabsorbed by the blood vessels surrounding the Bowman's capsule. Sorry, the PCT, DCT ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ
ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ಎಳ್ಕೊಂತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, lot of water, everything is there in this filtrate, right? ಹಾಗಾಗಿ it will be filtered at the rate of 125 ml per minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 125 ml ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ this is equal to 180 liters per day. ಇಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 180 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು 90 to 95% ಇಸ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಈ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಆರ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. So I hope so you understood. Write down. After filtration, all the fine contents of blood, almost all the fine contents of the blood along with the nitrogen base are filtered off. Along with the nitrogen base are filtered off. The smaller proteins and the useful substances also enter the filtrate. Also enter the filtrate. The filtrate is called glomerular filtrate or GF. Or it is also called primary urine.
It consists of all useful and useless, all useful and toxic substances in it. It contains all useful and toxic substances in it. Next, glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate, GFR. Underline glomerular filtration rate or GFR. It is the amount of filtrate formed by the kidneys per minute. Formed by the kidneys per minute. It is the amount of filtrate formed by the kidneys per minute. GFR is produced at the rate of, what is the rate? At the rate of 125 ml per minute. Yes, good. That is almost 180 liters per day. Almost 180 liters per day. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? Next, right? Although GF is formed at the rate of 180 liters per day, 180 liters per day, the total urine output is only 1.5 liters. Total output of urine is 1.5 liters per day. Correct? 1.5 liters ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. 1.5 liters per day. That means
maximum contents from glomerular filtrate are reabsorbed. Maximum contents for the glomerular filtrate are reabsorbed as it passes through the nephron tubules. As it passes through the nephron tubules. Are you understanding? 180 liters alliде 1.5 liters ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂತದೆ ಅಂತ 99.9% ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 180ಗೂ 1.5 ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ and certain minerals, certain chemicals, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಪ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂರಿನ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Almost 99% of the filtrate is reabsorbed. Continue the sentence. Almost 99% of the filtrate is reabsorbed from primary urine. The contents of primary urine are both useful and excretory products. Contents of primary urine are both useful and excretory substances or excretory materials. Essential substances of primary urine are write them: water, glucose, amino acids, fatty acids, glycerol,
minerals and certain chemicals like antibiotics. Certain chemicals like antibiotics. The excretory substances include write all of them what I have written. What are they? Urea, uric acid, ammonia, creatinine, and epuric acid. Okay, it's time ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So next we will start next tomorrow. ಸರಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you understand this? Okay, time ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. See you then. Bye. Thanks. Bye bye.